Ni priang subhai pi syaka spoken tutorial halor ka pointers in C and C++. Haka ni kajing kai ngin puli syapang pointers. Ban snap pointers but ban operate halor u pointers ngin le yakani lingba kajing arab kinuksa. Ban record yakajing kai ngapanan kam da Ubuntu operating system version khatway ponchipho. GCC and G++ compiler version 0.0.iway on Ubuntu. Tungin sedang da ka jinglam prang syapang u pointers kapen I ya ka jaka hapo ka memory pointers kabu ka memory address ka I ka value babu hakani ka address menta tungin page ya kinuksa jong u pointers kin mau ba ka kerteng ka file jongi kalong pointers_demo.c tungin ya lingba ukut menta kani ka day ka header file jongi kum stdio.h kani kadai ka main function jongi hang ni ngidan long integer num assign value 10 nangta ngila declare ya pointer ptr asterisk sign lapanan kam hakaba declare ya pointer uni pointer ula banpen I ban type long in haka printf statement ampersand lapanan kam ban retrieve ya ka memory address jong ka variable nangta ampersand num an I ya ka memory address jong num ka statement kan print ya ka address jong u variable num hang ni ptr kabu ya ka address jong u num ka statement kan print ya ka address jong ptr size of function kan I ya ka size jong ptr kani kan I ya ka value jong ptr katu kadai ka memory address jong u num but hang ni asterisk ptr kan I ya ka value ha ka address nangta penankam yu asterisk kan I ya ka memory address henry ka I ya ka value percentage LD kalong ka format specifier na kabenta kalong in benta tungin execute ya ka program play ya ka terminal window da ka banyan control alt and T keys ha ka ju kapor na ka keyboard jong P ban compile type gcc space pointers underscore demo.c space hyphen o space point nyan enter type ./point nyan enter ka output lapan I ngiyo I ba ka num address but ptr value kidai kiju kat ba ka memory address jong num but ptr kiap her nangta ka size jong u pointer kalong bytes but ru ka value bapen I da ptr kalong shipho ha ka ba la assign ya u num menta tungin page ya ka ju ka program ha ka C++. Ken mau ba ka kerteng ka file jungi kalong pointer_demo.cpp hang ni ngidan katu kat ni kijingkala kum ka header file kum iostream nangta ngin penankam da ka std namespace but hang ni ngidan ka cout function ha ka jaka jong ka printf function kiway pat kinya seriem tungin execute ya ka program pai biang sa ka terminal jong ni ban compile type g++ space pointers_demo.cpp space -o space .1 nyan enter type ./point1 nyan enter ngilaban yu I baka output kaya seriem ya kasi program jongi. Dakan ni ngilapoy siya kabakod jong kajihikay, paibyang siya ka slide jongi. Tungan batay lingkod haka ni kajihikay ngipuli siya pang upointer, ban sna ya upointer, bat ban operate ya upointer, kum ka assignment ho ya kasi bat C++ program, bat to declare ya variable bat pointer, bu ya ka address jong variable how pointer, bat print ya ka value jong pointer, page ya ka video bala ay haringkat ka link hatry. Kabatay lingkod ya ka spoken tutorial project, lada pimdan ka bor internet baklan shu download sa page pat hadin. Ka spoken tutorial project team, kapulong ki workshop da bapenankam ya ki spoken tutorials, an iSernot igbapas ya ka online test, nabenta ka jingtip bakham banya sngobat ho siya ka contact@spoken-tutorial.org. Spoken tutorial project kadai ka benta jong katok to a teacher. La krisyan ya kaniga project
Da ka National Mission on Education lingba ICT MHRD jong ka Sarkar India. Syusyuk jingte bahlor ka ni mission pinyo na ka ni kaling balaay harum. Lapan kala syaktin Khasi da Godwin perbat bat ngai John nong kendri kublay na kabenta bias no lang.